ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ this was taken 1 year back, പക്ഷേ putting and editing the video only now. So we are going to Goa and our flight was early in the morning at some 6:30, hence it was really dark. And ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ചെക്കിനും സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് we are walking towards the gate. And since it was an early morning flight, I think not much people were there in the airport itself. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവ് ആൾക്കാർ, ലൈക്ക് ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ എയർപോർട്ട് തന്നെ കൈൻഡ് ഓഫ് കാലിയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചേട്ടൻ ഫുൾ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഹായ് എല്ലാവരുടെയും. ആൻഡ് വി വെൻറ്റ് വിത്ത് അമ്മ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഫാമിലി, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓൾ ഓഫ് us got in from Kochi and Rinku will be joining us, like she'll be coming from Bangalore directly to Goa itself. സോ ഏർലി മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പി തന്നെയായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം ഓൾറെഡി ഉറങ്ങി, കുറച്ച് നേരം ഓൺ ദ വേർജ് ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞൊരു വിതിൻ 20-25 minutes റിങ്കു എത്തിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ we had actually booked 2 cars for 4 days, so we could drive around ourselves. അതായിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിരുന്നു ടു ബാബ ഓറം. ഇറ്റ് വാസ് എ നൈസ് പ്ലേസ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും എസ്തറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഫുഡ് വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഓൺലി. അന്ന് റിയയുടെ 10th results were also getting out, so she had a bit of tension. After breakfast, we headed to our Airbnb. It's called August Villa and it's situated in Saligao. So the check-in time was around 11:30. So that's why we had planned on having breakfast and then heading to the Airbnb. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ Airbnb എത്തി and we had booked 2 villas, one for each family, and each villa had 3 rooms. And now I'll take you to the like how the villa was. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ it was the living room. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡോർ തുറന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സിറ്റ് ഔട്ട് ഏരിയ വിത്ത് എ പ്ലഞ്ച് പൂൾ. അവിടെ നിന്ന് ഐ ടോൾഡ് യു ലൈക്ക് കപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ കം ടു ദ കിച്ചൺ. ഇറ്റ് ഹാഡ് എ സിങ്ക്, സ്റ്റവ്, ഫ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് ബേസിക് അമ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ദ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ had 2 rooms, but we forgot to take a video of that and we directly came to the 3rd floor, which had 1 room on top. It was kind of like really spacious room as well. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രഷ്നപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് then we headed out for lunch. We thought of eating some nice Goan thali. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം Goan thali ഓർഡർ ചെയ്തു, കുറച്ച് നേരം ബട്ടർ പൊറോട്ട. And then there was I think butter naan as well with butter chicken. എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് it was really good food. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു. All the siblings chilled in the pool for a while and took some photos. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗാ ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങി. ഇറ്റ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നേരം ചില്ല് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ രാത്രി ഇറങ്ങിയ ബാഗ ബീച്ചിലോട്ട്. We just walked around for some time and we thought of getting into some shack over there, and it was us just wandering this side and that side, and we got into a shack. Anjali Rajshankar Idu. And then we headed out for dinner and we went to this place called Mango Tree.
And this was trying the espresso martini for the first time. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Taste some more like cold coffee, but then yeah, it was kind of good. അതെനിക്ക് എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. Then അവിടുന്ന് we ordered കുറച്ച് food and in that I must say this bacon carbonara was too good. Like I think ഞങ്ങൾ 3 രാത്രിയും, since we were very late, this was one place that was open throughout the night at least till 4 or 5 o'clock in the morning, and we went there almost daily to have. And this was sitting and vibing to YMCA and just putting random steps for it. Then we started our day 2. So ഞങ്ങൾക്ക് Airbnb-ൽ തന്നെ, since we had the stove and everything, we had a breakfast from there all the 3 days with bread, egg, sausage, bacon, corned beef and എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് then we headed to Fontainas. That's a place in Goa, like it's a street where everything is like just so pretty. എല്ലാ സാധനവും is like a frame where you can click photos or do some reels and എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. But this was, it's like all really colorful, so all of us dressed up and we went there to just get some good shots and good photos. After that we started doing the practice for recording some reels, and that's upchat and showing us what should be done for that reel. And it was actually kind of hard to do a reel with everyone. It was quite fun and it would take some time. Then we did it, and if you want to see the reel, it's there on CH Vlog. It around 1 year back we had put it. And then we continued taking some random videos, photos. Like everyone wanted a good frame, and this was the BTS of taking all the photos. എല്ലായിടത്തും നിന്ന് ഓരോരോ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഫോണ്ടൈനാസ് വെന്റ്. എല്ലായിടത്തും കിട്ടണ ഫ്രെയിമിലൊക്കെ എല്ലാവരും കയറിയിരുന്നും നിന്നും എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുമായിരുന്നു. So after clicking കുറേ photos in Fontainas, all of us got hungry and we thought of going for lunch. First we checked down Kokni canteen, പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഫുള്ളായിരുന്നു. So then we head into Share E Punjab. That's also kind of next to Fontainas itself. And നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. കുറേ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ആയിരുന്നു. It was butter chicken and I'm not sure what that was, but then everything was really nice. Then we headed to this famous cafe bakery to have some desserts, and we are walking in. This is trying to take some cinematic shots while getting in. And we ordered a few, like a cake and 2 more items, and it was kind of nice. Then we headed back home, and on the way we saw this famous church. And ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്നു, and we went for dinner. And after that we came to this ice cream, like this gelato place called Cream Chop, and they've got actually good ice creams. But yeah, ഡിന്നറിൻ്റെ എല്ലാം ഷോർട്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു. So the day ended with this ice cream. And then the day 3 started. As usual, ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയ. And this road, it reminds me of the Deer Zindagi
and the movie or something in that road. And we headed to the beach to do some fun activities അവിടെ. അപ്പോൾ both Rinko and Ria went. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. We just stayed back in the shack itself and couldn't get any videos of that. So after that, we headed out for lunch. We went to this famous place called Fat Fish, and there was some waiting time. First we got into one, but there they told like full ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വേറൊരു ഫാറ്റ് ഫിഷിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So we got in over there, and അവിടെയും I think we had കുറച്ച് waiting time. But then we thought, okay, why not, let's take a drone shot while we wait. And this is us taking the drone shot now. So finally we got a table and ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു, ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് now we are waiting, and as usual I'm giving a dead stare to, I'm thinking it would have been both only, and then we're just waiting for food to think. So she decided on taking some shots while we were waiting. This is all the food we ordered. There was fish and chips, and then there was some, I don't remember the name, but that dish was good. Then there was beef stroganoff or chicken stroganoff, whichever that was, beef lasagna, and the food was really good. And ഞങ്ങൾ കഴിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാനുള്ളതായി. And then ഞങ്ങൾ we headed back home because it's since Goa is very hot during the daytime. We headed back home, chilled for some time, sat in the pool, and then changed again. We left to Cohiba. It's a resto bar in Cohiba, and I must tell you, it was really good. They have this really good music over there, like pandita English music, like songs and എല്ലാം കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. But then everything was vertical shots what we took, so couldn't add it to this video. Horizontal is only like very little. If you guys want to see it, I think last year See It vlog it itself, Tina had put a video of the same, so a shot of the same, of how much fun we had in Cohiba. So if you are going to Goa, go to Cohiba, and I think you all should go it during like the weekends. They have a really good set of like people singing and just vibing the whole night. Then our last final day 4, and we Goa vannitta, how can we go without visiting the Basilica of Bombesis. So avade ഞങ്ങൾ പോയി, and this church is where the mortal remains of Saint Francis Xavier is kept. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പോയപ്പോൾ like I think there's in 2025 or 2024, I'm not sure which year, but then at time they keep it once in 10 years, they keep it out for the public to see. It was not that, so we just went into the church and we prayed and we got out. It was almost time for our flight back home, and അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തി. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ they went to give back the car and thing, and ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് we were headed out to search for some cafes just next to the airport. I must tell you all, the view here was really good. We've not seen this place on Instagram or YouTube, but then this beach facing cafe was really good. It was called Jouet, if I'm not wrong. I just love Goa. The beach here is so good. Amma, what about you? It was a lovely holiday.
And the best part of it was having your cousins along, my sister, our window, and our little Neeru here really enjoyed her trip after her ICS exams and beautiful results. Anju, how was yours? Super beauty. That's the later with all your bloggings. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് വാസ് എ ലിറ്റിൽ ഏർലിയർ ദാൻ ആസ്. ഐ തിങ്ക് 6 o'clock and ours was at 9. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി വി ഗോട്ട് സം സൺസെറ്റ് ഫോട്ടോസ്. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി പ്രിറ്റി ടു സ്റ്റാൻഡ് ഓവർ ദെയർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദ സൺ സെറ്റിംഗ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹെഡഡ് ബാക്ക് ടു ദി എയർപോർട്ട് ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ചെക്കിൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് we are waiting for our flight, like to board our flight. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ടയർഡായിട്ടിരിക്കുക. And we are on our way to Kochi. Finally we'll be reaching in some time. And we reached Kochi and we are we got down and we walked to the bus. Hope you guys enjoyed our video. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Bye bye.